Realme C35 guys. Hard reset natin or wipe data. Power on. Power. Saka volume down guys. Sabay nyo lang pagpindot. Volume down saka power. Sabay lang guys. Pag lumabas na yung logo, release nyo yung dalawa. Bukan muna natin ha. Medyo matigas lang yung button nito. Release lang guys. Volume saka power. Volume down saka power. Release nyo lang. Paswit nyo lang. Yan na guys. Alam nyo na to guys. Select nyo lang yung wipe. Yan guys. Wipe lang siselect nyo. Tapos press power. Medyo matigas yung power niya. Tapos volume down. Select nyo yung wipe. Factory data reset yan. Tapos power. Isang click lang. Matigas talaga yung power yun. Yan guys. Tapos switch nyo lang. Tapos reboot. Reboot nyo lang guys. Click nyo yung reboot. I-press ulit yung power. Isang click lang. Yun. Tapos wait nyo lang guys na magbuhay. Okay. Tapos kayo na guys bahala ng ganyang FRP or Google account.